During the conference, each speaker had markii uu conference-ku socday qof kasta oo hadlayay waxa uu muujiyey walwal uu ka qabo madashan adigu ma jirtay wax walwal ah oo aad qabtay I thought today actually was very positive, a very good start. xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inay ahayd bilaa wanaagsan waxay ahayd arrin bilan in markii ugu horeysay dagaalada kadib in Soomaali ay ka wada hadlayso mustaqbalkooda iyagoo dalkooda jooga ku wada hadlaya afkoodii hooyo qorsheynta iyo hagidaba ay garwadeen ka yihiin dadka madasha wada fadhiyana ay ka kala yimaadeen dhammaan dalka oo dhan iyo waliba bulshadii Soomaaliyeed gabi ahaanba sida ururada bulshada iyo haweenkaba waxay leeyahay bilaa wanaagsan saacadan aan wada hadlayno wafdiyadu waxay ku jiraan kulamo ay kaga anisanayaan talaabada xigta ee madasha wada tashigan Working groups discussing the next step of the consultation forum and the options that people will have a chance to discuss in the regions. For example, the president of Jubaland stressed his concern madaxweynaha Jubbaland waxa uu carabka ku adkeeyay kalsoonida oo la dhiso in ay tahay halbowlaha madashan isla markaana danaha ajnabigu waa in aynan hogaamin madashu waa inay ahaataa mid Soomaali leedahay Soomaalina ay hogaaminayso haddaba sidee qaramada midoobay u hubinaysaa in maxsuulka madashan uuna noqon mid walaacaas uu ka dhex muuqdo part of the outcomes. waxay ila tahay in arrinta aad ku saxan tahay madaxdii hadlaysay badankooda iyo anigaba waxa aan cadeynay baahida loo qabo inay jirto mudnaan lagu dhisayo is-aaminaad iyo kalsooni sidoo kale inay jirto baahi dhista dareen dib u heshiisiin ah iyo waliba dareen isku tanaasul ah madaxweyne Madoobe wuxuu hoosta ka xariiqay in xubnaha madasha ay diyaar u noqdaan inay tanaasulaan aqbalaana fikradaha kale ee ka yimaada xubnaha madasha arrintaasi waxa ay muujinaysaa in la wadaagayo garowshiyo iyo in Soomaali ay soo martay 24 sano oo waqti adag ah hadda bay bilaabanaysaa inay isku yimaadaan nabaradii colaadu keentana ay bogsoonayaan waa xaqiiqo in muddo ay qaadanayso laakiin waa hubaa in xalku ku imaanayo Soomaali gacmaheeda dadka boqol kor u dhaafayay ee miiska wada fadhiyay waxa iiga muuqanaya inay ka go'an tahay xal u helista dhibta kartideedana waa ay leeyihiin mid ka mid ah cabiradaadii waxa ay ahaayeen in laga faa'iideysto waqtiga la haysto hanaanka la raacayana la dhowro aadna danaynaysid natiijada laakiin markii uu jawaari hadlayay waxa uu yiri waa in dhaqaalaha ku baxaya qaabka aad soo xulanaysaan uu noqdo mid la awoodo dhaqaale ahaan haddaba ma jiraan agab dhaqaale iyo mid maskaxeed oo madashan lagu taageerayo Yeah, absolutely. And the Somalis who are now forming the National Consultative ilaa iyo hadda bulshada caalamiga ah iyo taageeradeeda ku aadan madasha waa mid xooggan sidoo kale waxay u haysaa dhaqaale iyo aqli ay ku taageerayaan madashan qaramada midoobana diyaar ayay u tahay in aqli iyo xoogba ay ku taageerto hanaanka loo baadigoobayo sidii doorasho ay u dhici lahayd Clearly they will choose, I am sure, a model that is affordable that can be achieved markii aad hadlaysay oo madasha aanu joognay waxa aad tilmaantay in shaki kaaga jiray in la bilaabo nashqadda dhismihii saqafka qaranka Soomaaliyeed iyadoo aan la dhameystirin dhismihii darbiyada qaranka maxaa ka bedelay fikirka aad qabtay I understand your question. So far the international community support 6 bilood ka hor markii doodana ay bilaabatay dadku waxay ka hadlayeen sidii loo qaban lahaa doorasho iyo hanaanka ay yeelanayso waqtigaasi galmudug oo ah maamulkii ugu dambeeyay ma dhisnayn hadal haynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexna iska badaa group that will also provide expertise and support for this process. Also, during your speech, you said, I was quite a skeptic starting to build the roof before the walls been finished. And that is the member of federal states, that those were the walls, but the roof was
Let me take you through it again. The foundations. xaqiiqdii dastuurku waxa uu noqonayaa mid leh mudnaan garwadeen u ah madashan waxa kale oo dastuurku cadeynayaa in muddadii baarlamaanka iyo madaxweynahaba ay ku agtahay Agosto iyo September 2016 sida ay u kala horeeyaan sidaa darteed in loo xushmeeyo arrinka waa muhiim. So I think now we're there. I did. That they're going to start. What make you change to believe they can do the design now? Because when this discussion first started more than 6 months ago, people were very keen to. Dab ahaantii dhammaan dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan in baarlamaankoodu noqdo mid bulshadooda la muuqaal ah. Soomaaliya ma aha mid shacabkeedu yahay waayeel iyo rag oo kaliya. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ma aha reer Muqdisho oo kaliya. Soomaaliya waa dal dadkiisu wada leeyihiin. Haweenka iyo dhalinyaraduna qayb libaax leh ayay ka yihiin tir ahaan. But now is the time for the roof. Now is the season for the roof. Next summer, 2016, August, we know the roof needs to be ready. Okay, and the speaker, Mr. Jawari. Gudoomiyaha baarlamaanka mudane Jawari madasha waxa uu ka yiri hogaanka baarlamaanka iyo madaxweynuhuba ma noqon doonaan saxiixayaal isagoo sal ahaan u xiganaya lixdii saxiixe ee Garowe 2 wuxuu hadalka raaciyay mudnaanta ay leedahay in la xushmeeyo dastuurka. Has to be respected because we have a constitution at the moment. I ask the same, the Prime Minister. What is your view about his sayings? Absolutely, the Constitution is an important guiding document for everything that's happening. And the Constitution is very clear that the term of this Parliament and the term of the President expires in August and September 2016 respectively. So therefore, to respect that, there has to be now a decision about what process will be used to elect and choose a new Parliament. And I think the consensus in the room was very clear that that timetable needs to be respected. The Constitution needs to be respected in that way. Of course, Parliament is a very important stakeholder in this, and Parliament is participating in the consultative forum. There are more than 25 members of Parliament as a part of the consultative forum. In the end, after there is a decision by the National Consultative Forum, Parliament, I'm sure, will have a chance to express its view as well. So. And waa maxay tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si Somaliland uga mid noqoto geedi socodka madashan? Well, I mean, I think all Somalis want their parliament to reflect. Dab ahaantii dhammaan dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan in baarlamaankoodu noqdo mid bulshadooda la muuqaal ah. Soomaaliya ma aha mid shacabkeedu yahay waayeel iyo rag oo kaliya. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ma aha reer Muqdisho oo kaliya. Soomaaliya waa dal dadkiisu wada leeyihiin. Haweenka iyo dhalinyaraduna qayb libaax leh ayay ka yihiin tir ahaan. Ummadda Soomaaliyeed 70% waxa ay ka yar yihiin 35 sano. Logical to me that the Somalis themselves wish to see themselves when they look at the mirror which is their parliament. Okay. When the president started his speech, he included, for the first part of his speech, all Somalis are here today to consult their future. I haven't seen anyone from Somaliland representing. What's your explanation to that? Well, as you know, I mean, the political reality is very difficult, that those in Somaliland believe and act as if they were independent and separate from Somalia. I'm sure the door is always open, and in the room, as in the last Parliament as well, there are many people representing the communities, if you like. But we're talking about member of federal states. Indeed. And there was no Somaliland. Somaliland has chosen not to be the. And what kind of steps can be taken to encourage Somaliland to be part of the process? As you know, there are steps
being helped by the Turkish government, and as we speak at the moment, there are teams from Somaliland and waxaa jira tallaabooyin ay qaadatay dowladda Turkiga waqtigan aan wada hadlayno waxaa ka socda Istanbul wada hadallo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kale. Those kind of ways of building trust and confidence and cooperation between the two is an important element. And another question regarding to the new liberated area who were not previously in the hands of the government. Whenever it has been liberated, those areas felt in the hands of other people which are not government representative, whenever they they might claim. And a lot of people, including Somali politicians, are saying your office has neglected or not be prepared to help the government to prepare the necessary institutions. What is your explanation? I think it's a very mixed picture, and in some places, I mean, let's be realistic as well. This is an important and successful development over the last year and a half. Vast number of towns now, more than 20 significant towns have been recovered from Al-Shabaab. And in some of those, there is a recognizable administration with a connection either with the interim regional administration or a connection with Mogadishu. In some, it's less clear, I agree. Now, the UN certainly has supported the federal government in terms of training of administrators and police that should be deployed to these newly recovered areas. Practically, it has proven difficult in some cases. The transport to get there is very vulnerable. The roads, the main supply routes are not always open. Al-Shabaab controlling a lot of the countryside. The UN has therefore also had to focus on helping the government to keep the people fed, to keep their medical supplies going, and so we have provided a lot of humanitarian assistance in some of these places. But you're right, there is a need to establish credible government that people recognize as being legitimate, as being acting in their interests in the local community. More rule of law, more security institutions are necessary. It did not happen. Yeah. I agree. Okay, finally, the last time I asked you a question in a press conference, I said the Somali government has repeatedly said we are capable of handling the funds that are coming from Somali friends or donors, whatever name I use. But you said you have a concern, and there is a big river between Somalia and the donors. Do you think that big river has been narrowed, or the bridges has been built? Well, I think you're right to talk about bridges. There are bridges that are being built, and it's again a developing picture. There are certain projects and certain areas in which there is growing confidence by the donors that there is robust financial management in place. But those, I would say, are still the exception. In general, there is still a large area for improvement in public financial management before the donors will be confident to put the bulk of their funding through the government systems. That's a reality, and the government is aware of it. They're working on it, working with the World Bank, working with donors to improve their systems. It'll take some time, but it's important that there is an improvement. Thank you very much. Thank you. Thank you.